글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 4월 6일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Apple lays off over 600 employees following Apple Car project cancellation. 애플카 프로젝트 취소 후 600명 이상 직원 해고. Bloomberg reported that Apple has laid off more than 600 employees following the cancellation of its Apple Car and smartwatch display projects. The layoffs were reported to the California state government in accordance with the Worker Adjustment and Retraining Notification regulations. Among the laid-off employees, 87 were involved in next-generation display development, and 371 were estimated to be related to the Apple Car project. The total number of job cuts could exceed 600 as Apple had hired staff in other areas, such as Arizona, for the project. Apple had invested approximately $10 billion over 10 years in the now-canceled autonomous electric car project, known as Apple Car. Some of the employees working on the Apple Car project have been reassigned to roles related to artificial intelligence. Additionally, the display development project was terminated due to engineering, supplier, and cost issues. 블룸버그 통신에 따르면 애플은 애플카와 스마트워치 디스플레이 프로젝트가 취소됨에 따라 600명 이상의 직원을 해고했다고 합니다. 해고된 직원들은 캘리포니아 주정부의 근로자 조정 및 재교육 통지 규정에 따라 보고되었습니다. 해고된 직원 중 87명은 차세대 디스플레이 개발에 관련되어 있었고 371명은 애플카 프로젝트와 관련이 있었던 것으로 추정됩니다. 애리조나를 포함한 다른 지역에서 프로젝트를 위해 고용된 직원들도 있기 때문에 전체적인 인력 감축 규모는 600명을 초과할 수도 있다고 합니다. 애플은 약 10년 동안 약 100억 달러를 투자하여 추진해온 자율주행 전기차 애플카 프로젝트를 취소했습니다. 애플카 프로젝트에 참여했던 일부 직원들은 인공지능 관련 업무로 재배치되었습니다. 또한 엔지니어링 공급업체, 비용 문제 등으로 디스플레이 개발 프로젝트가 종료되었습니다. Useful idiom in accordance with. 에 따라 The layoffs were reported to the California state government in accordance with the Worker Adjustment and Retraining Notification regulations. 해고된 직원들은 캘리포니아 주정부의 근로자 조정 및 재교육 통지 규정에 따라 보고되었습니다. Number 2. California proposes fines for employers contacting workers after hours. 캘리포니아, 퇴근 후 직원에게 연락하는 고용주에게 과태료 부과하는 법안 발의. A bill proposing fines for employers who contact their employees after work hours or on holidays has been introduced in the California State Assembly by Democratic Assembly member Matt Haney, according to reports from the Washington Post. Named the Right to Disconnect Bill, it mandates that all employers in California clearly specify working and non-working hours in employment contracts. Violations could lead to investigations by the California Labor Commission and fines starting at $100. Exceptions include collective bargaining, emergencies, or scheduling communications. Haney stated that the nature of work has drastically changed, with smartphones blurring the lines between work and personal life, emphasizing that workers should not be penalized for not working around the clock without corresponding pay. The California Chamber of Commerce opposes the bill, claiming it reduces workplace flexibility. Ashley Hoffman, the Chamber's senior policy advisor, criticized the bill for imposing strict work schedules and limiting communication between companies and employees, except in emergencies. 워싱턴 포스트 등에 따르면 매테인이 캘리포니아주 하원 의원이 퇴근 후 또는 휴일에 직원에게 연락하는 고용주에게 과태료를 부과하는 법안을 발의했습니다. 연결 안 될 권리법으로 명명된 이 법안은 캘리포니아의 모든 고용주가 고용계약을 체결할 때 근무 시간과 비근무 시간을 분명히 명시하도록 규정하고 있습니다. 법 위반 시 캘리포니아 노동위원회가 조사를 진행하고 최소 $100의 과태료를 부과할 수 있습니다. 단체 교섭, 비상사태, 일정 조정을 위한 연락은 예외로 합니다. 헤이니 의원은 스마트폰이 직장과 개인 생활의 경계를 흐리게 만들었다며 근로자가 24시간 근무하지 않는 한 처벌받지 않아야 한다고 강조했습니다. 캘리포니아 상공회의소는 이 법안이 직장의 유연성을 감소시킨다고 반대했습니다.
애슐리 호프만 상공회의소 수석정책고문은 이 법안이 직원과 회사 간의 의사소통을 제한하고 긴급하지 않은 상황에서는 엄격한 근무 일정을 적용할 것이라고 주장했습니다. Useful idiom around the clock. 24시간 내내. Haney emphasized that workers should not be penalized for not working around the clock without corresponding pay. 헤이니 의원은 근로자들이 24시간 내내 일하지 않는 이상 그에 상응하는 급여를 받지 않는 한 처벌받아서는 안 된다고 강조했습니다. Number 3. U.S. job growth surpasses expectations in March. 3월 미국 신규 일자리 수 예상치 초과해 큰 폭으로 증가. The U.S. Department of Labor announced that non-farm payroll employment increased by 303,000 in March, significantly exceeding Dow Jones' expected 200,000. Bloomberg suggested this employment figure could allow the Federal Reserve to be patient with inflation, indicating a cautious stance towards interest rate cuts within the year. The New York Times analyzed that this continuous, strong performance aligns with investor and Fed expectations for a healthy balance of steady commercial activity, job growth, and wage increases. Minneapolis Fed President Neil Kashkari remarked on the potential to maintain current interest rates through the end of the year, diverging from the Fed's March suggestion of 2 possible rate cuts. This marks a continuation of unexpected job growth seen in January and February, surpassing the 12-month average increase of 213,000. The unemployment rate slightly decreased to 3.8% in March from February's 3.9%, meeting expert predictions. Fed Chairman Jerome Powell has emphasized the need for assurance in inflation's slowdown before considering rate cuts, suggesting a cautious Fed stance on interest rate reductions this year. 미국 노동부는 3월 비농업 일자리가 30만 3천 건 증가해 다우존스가 예상한 20만 건을 크게 넘어섰다고 발표했습니다. 블룸버그는 이 고용 수치가 연방준비제도에게 인플레이션에 대해 인내심을 가질 수 있는 근거를 제공하며 연준이 올해 내금리 인하에 신중한 자세를 취할 것임을 시사한다고 전했습니다. 뉴욕타임스는 이러한 지속적인 강력한 성과가 투자자와 연준이 기대하는 미국 경제의 건강한 균형에 도달했다는 것을 반영한다고 분석했습니다. 미니애폴리스 연준 은행 총재인 닐 카시카리는 연말까지 금리 인하가 없을 수도 있다고 언급했는데 이는 연준이 3월에 제시한 2차례의 금리 인하 가능성과는 다른 견해입니다. 1월과 2월에 이어 3월에도 전문가의 예상을 뛰어넘는 고용 증가세가 지속되었습니다. 3월 실업률은 2월에 3.9%에서 소폭 감소한 3.8%로 전문가들의 예측에 부합했습니다. 제롬 파월 연준 의장은 기준금리 인하를 고려하기 전에 인플레이션 감소세에 대한 확신이 필요하다고 강조하며 올해 연준이 금리 인하에 좀 더 신중한 입장을 취할 것임을 시사했습니다. Useful idiom exceeding expectations. 기대를 초과하는. The U.S. Department of Labor announced that non-farm payroll employment increased by 303,000 in March, significantly exceeding Dow Jones' expected 200,000. 미국 노동부는 3월 비농업 일자리가 30만 3천 건 증가해 다우존스가 예상한 20만 건을 크게 넘어섰다고 발표했습니다. Number 4. Tsmc factory shut down and recovery efforts after Taiwan earthquake. 타이완 지진 후 TSMC 공장 가동 중단 및 복구 작업. Following a strong earthquake in Taiwan, the TSMC facility in Hsinchu, northern Taiwan, temporarily halted operations, with hundreds of employees evacuating. The quake, originating near Hualien, about 110 kilometers from the factory, had a significant impact even though the region typically experiences minor effects. Damage within the TSMC industrial park included structural damages and suspended ceiling lights bending, indicating the severity of the shockwave. TSMC has been rushing recovery efforts, stating that the recovery rate exceeds 80%, and the Tainan 18 factory, a crucial site for 3nm process technology supplying Apple and Nvidia, has been fully restored. Despite some disruptions in 2nm processes, a local market research firm in Taiwan reported no significant impact on wafer or DRAM production.
Barclays Investment Bank expressed concerns that even brief shutdowns could disrupt the sophisticated semiconductor manufacturing process, requiring weeks to stabilize. The Wall Street Journal also highlighted the potential for significant costs and broader effects, even as operations resume. 타이완 북부 신주에 위치한 TSMC 공장은 타이완을 강타한 강진 직후 운영을 일시 중단하고 수백 명의 직원이 대피했습니다. 화롄 인근에서 발생한 지진은 공장으로부터 약 110km 떨어져 있었음에도 불구하고 이 지역에서 통상 겪는 미미한 영향을 넘어서는 충격을 줬습니다. TSMC 산업단지 내에서는 구조적 손상과 천장 전등의 꺾임이 발생했는데 이는 충격파의 심각성을 나타냅니다. TSMC는 복구 작업에 박차를 가하고 있으며 복구율이 80%를 초과했고 애플과 엔비디아의 반도체를 공급하는 핵심 3나노 공정 시설인 타이난 18공장이 완전히 복구됐다고 밝혔습니다. 2나노 공정에는 일부 차질이 발생했지만 타이완의 한 시장 조사기관은 웨이퍼나 디램 생산에는 큰 영향이 없다고 보고했습니다. 바클레이즈 투자은행은 짧은 기간의 조업 중단도 첨단 반도체 생산 공정에 혼란을 줄 수 있으며 안정화까지 수주일이 걸릴 수 있다고 우려했습니다. 월스트리트 저널도 조업 재개 후에도 상당한 비용과 더 큰 파급 효과가 있을 수 있다고 지적했습니다. Useful idiom rushing recovery efforts. 복구 작업에 박차를 가하다. TSMC has been rushing recovery efforts, stating that the recovery rate exceeds 80%, and the Tainan 18 factory has been fully restored. TSMC는 복구 작업에 박차를 가하고 있으며 복구율이 80%를 초과했고 타이난 18공장이 완전히 복구됐다고 밝혔습니다.